Опять я что-то нажал. Корчик, Mark, Что-то я опять нажал. Can you do me co-host? Pardon? Get. Co-host. Co-host. Що? Так, секундочку. Вот. Артеме, можете вимкнути звук? Дякую, Артеме. Can you do, Mark, me co-host? Can I do what? Can you give him the rights to the conference to be a co-host? There's like another option in your Zoom to make Volodymyr a co-host of the conference. Okay. Do you You know can what? press on his name. Yeah, you can, like, there's like a list of participants. You could probably right click on his name and so you can assign him a co-host role. Do you see the list of participants? It has to be somewhere on your screen. It says, do I want to change the host to you? Well, you don't have to, but you can make Volodymyr a co-host, so that has to be an option. All right, let me see. This stuff is very confusing to me. Yeah, I understand. It is. Okay. I don't have an option for co-host. I have options only to make you the host. You can be the host if you want. Oh, no. No, not me, Volodymyr. Yeah, he's Yes. you. Like, Yes. yes, you can give him the rights. It will be easier, so he can mute participants or unmute or whatever. Okay. So you don't have to deal with that. Good. Дякую, Олександру. Thank you, Mark. Sure. Maybe we wait 2 or 3 minutes. Yeah. Whenever you're ready. Мгм. Мені якраз повезло, в мене світло хвилин 15 перед цим вимкнули. Так що, Дуже вчасно. Якраз мгм. поталанило. З одної сторони так. А з іншої, коли на 23-й поверх піднявся без світла, а його через хвилин 15 включили. Ну, слухайте, зато яка фізкультура. Буде дуже-дуже Дали можливість вечірньої прогулянки. так. М'язи вам будуть вдячні. Так, на початок ми попросимо учасників потім вмикнути камери, щоб Марк побачив, що за написами є ще й живі люди. Мар'яна з'явилась, Назар, Артем. Дякую. Добре. Добрий вечір. Мене чутно? Так. Скажіть, будь ласка, буде запис цього вебінару, бо дуже багато наших учасників саме зараз без світла, без інтернету, але хотіли б долучитися. Потім робимо можуть запис. подивитися. Так, ми вже робимо запис. Тобто потім можна буде отримати посилання, щоб на нього. Сподіваємося, що так, що Марк надішле. Тобто ми попросили на початку, щоб він включив одразу запис. Дуже дякую, дуже дякую. Так. Напевно, що можемо починати. So I think we can start. Shall we start? Ready? Sure. Так, напевно, я скажу декілька слів за Марком, а потім Марк сам вже продовжить. So Volodymyr will start with some words, and then Mark, you will continue. Very good. Thank you. Ми це що мається на увазі. У нас є проект «Бойова резилієнтність», де психологи, цивільні психологи працюють з військовими психологами. So welcome. We are here today, the members and the representatives of the project Military Resilience, who work with military psychologists.
І не так давно Марк звернувся до нас з тим, що він може допомогти в роботі з військовими психологами. And recently I have Mark to have reached out to us and suggest that he can aid us with military psychologists who are now working particularly with soldiers. З Марком ми вже провели одну супервізію, у нас заплановано далі супервізію. We already had one session with Mark and we have more plans to go. А також ми, може, зробимо ще декілька інших вебінарів. And also we plan to have another set of webinars. Марк сам, він колишній військовий Сполучених Штатів, він ветеран В'єтнамської війни. Mark himself has a combat experience. He is a veteran of Vietnam War. В нього великий досвід роботи з силами спеціального призначення і повітряними силами. And he has significant experience working with special military forces and air forces in particular. До цього часу він проводить реабілітаційні групи для ветеранів. And up to now, Mark is dealing with support groups for military veterans. І також приймав участь в багатьох міжнародних проектах, які націлені на допомогу військовослужбовцям і ветеранам. And also Mark has been involved in different international projects aiming to provide aid for military people from all over the world. З перекладом нам сьогодні буде допомагати Олександра. Hello, my name is Alexandra and I'm here to help with translation today. І передаємо слово Марку. So Mark, now the floor is yours. Great. Thank you very much. I see we have a lot of participants today, and we really have a very relatively short period of time to work with. More than likely, this will generate more questions than it will answers. Дуже радий вас сьогодні бачити. Тут бачу, що багато людей сьогодні зібралися, і враховуючи той час, який ми на сьогодні маємо, то вже, мабуть, думаю про те, що у нас сьогодні буде, мабуть, більше запитань, аніж насправді відповідей. So my experience, as you just heard, has been generated since 1975. That's a long time. And I've been a trauma psychologist and an infantry paratrooper with the 101st Airborne Division and been to many countries. So I'm hoping that we can have a very useful discussion today, and I will tell you whatever I know. Ви вже мали змогу почути, що я маю військовий досвід, я загалом працюю в цій сфері, я є військовим з 70-х років, я служив у десантних військах і я є травмопсихологом, тож маю дуже великий пласт знань, яким я буду дуже радий з вами сьогодні поділитися. Все, що знаю, з задоволенням вам розкажу. You know, there are a lot of, I suppose we could say, headline-grabbing psychological conditions that are typically associated with combat experiences in general. Two of them being traumatic brain injury and post-traumatic stress disorder. Тож ви, мабуть, чули про те, що дійсно найчастіше, так ми кажемо, що в заголовках чутно дві психологічні проблеми, якими стикаються солдати, це контузії та ПТСР. But there's a dirty, ugly little condition called depression that is not spoken about very often. It affects most of us at some point or another, and it goes along very commonly with battlefield experience. Але ще є така маленька і противна проблема, яка називається депресія. Про неї не так звично говорити, особливо коли справа стосується військових на фронті. Проте вона дуже сильно впливає на атмосферу, і це так само треба вважати, коли ми працюємо з людьми, які повертаються з фронту. You know, by rights, we should be able to get regular routine breaks, rotating off of the firing line for direct combat experiences and for a little rest and rehabilitation. But there are exceptions to that. And my unit was one that was exceptional in that
they did not want to give us many breaks because we caused too many troubles for people when we got the rest. Зазвичай, за правилами, люди, які перебувають на лінії вогню, які є безпосередньо учасниками бойових дій, вони мають проходити ротацію, вони мають отримувати якісь перерви і має відбуватися зміна військ, але зазвичай це правило ігнорується, і є дійсно підрозділи, які не мають такої розкоші, як, наприклад, так само сталося з моїм підрозділом. Нам не давали багато перепочинку, тому що якраз коли ми перебували на відпочинку, то дуже багато чого відбувалося не дуже доброго. For us in the battlefield as combatants, there's long hours of boredom, tedious boredom, punctuated by a few moments of stark, raving panic and terror. Для нас, солдатів на передовій, зазвичай це відбувалося таким чином, що ми годинами сиділи абсолютно без діла, тобто нам було дуже нудно, це була страшенна нудьга, і це чередувалося з моментами ошаленілої, скаженілої паніки і незвичного страху. It's during those times, those long hours, that we spend thinking. The thinking is what can get us in trouble and can ultimately lead to some depression. І ці довгі години, які ми проводили в очікуванні, вони якраз спонукали нас до роздумів. І ці роздуми, вони дуже часто призводили до виникнення депресії. So why, you might ask? Why would that happen? Well, it's during those times that we ask ourselves, do we have what it takes? Can we do what we need to do when the moment comes? And maybe most prominently, am I going to die alone here? І ви можете спитати, чому так відбувається? Ну, причина цьому, тому що зазвичай думки, які ми маємо у цей час, знаходячись на полі бою, це а чи маю я дійсно сили та наснаги для того, щоб тут перебувати, чи я маю все, що потрібно для того, щоб тут перебувати, чи я здатний або здатна до цього, та загалом, чи помру я тут на самоті. These are existential issues and concerns, as you can tell. They're questions that most people never ask themselves in a lifetime. But we ask ourselves, are we going to die alone? Тож це такі екзистенційні питання, які ми собі ставимо. Зазвичай люди не стикаються з подібними питаннями у мирному житті, але перебуваючи якраз на передовій, це питання найчастіше звучить, чи я помру тут сам. Well, this is what can lead to feeling extremely depressed, alone, isolated, and despairing. Тож це дуже часто призводить до депресії, перебувати на самоті, в ізоляції та у відчаї. We also think about life beyond war, life beyond combat. If I make it, will my family want me back? Will I be able to get along with people who I think probably should have stepped forward to volunteer to help, but did not? Will I be able to help my family again, help my children again, and live a peaceful life? Інший набір думок, з якими ми стикаємося на полі бою, це думки про мирне життя, що буде після війни. Чи зможу я жити мирним життям, яким воно буде, чи прийме мене назад сім'я, чи будуть мені допомагати. І загалом, чи люди, на яких я розраховувала, які будуть волонтерами, вони відвернулися, чи зможу я повернути ці зв'язки, чи зможу я бути здобувачем благ для своєї родини, чи зможу я працювати, і таке інше, вони також призводять до депресивних думок. So as you know, I think you will agree with me, there are no good answers for this. Nobody knows. І тут ви, мабуть, зі мною погодитесь, що на ці питання немає однозначних відповідей. Тут реально ніхто не знає і не може цього знати. So, what is war? It's a test of our will. То що ж таке війна? Війна – це випробування для нашої волі. Each of us faces
like an internal struggle, I think, against fear, sometimes overwhelming fear that can quickly evolve into panic. І зазвичай, що ми маємо справу зі страхом настільки всепоглинаючим, що він перетворюється на неосяжну паніку. We're hungry, we're thirsty, we often don't have the equipment that we need to do the job, and we don't trust our leaders sometimes. Тож ми голодні, ми спраглі, у нас не вистачає зброї для того, щоб виконувати роботу, яку нам доручено. Часто ми не довіряємо нашим командирам і загалом маємо проблеми з довірою. Tactically speaking, you don't ever try and assault the enemy from a lower position. You don't ever assault uphill. І зазвичай, якщо ви говорите про тактику, то ви не намагатиметеся відбиватися або нападати на ворога знизу вгору. When I first got into combat, this is what we were told to do. Stage in an area and prepare to assault up a hill. Але перший раз, коли я потрапив на поле бою, то це якраз те, що ми мали зробити. Ми мали атакувати знизу вгору, і таким був наш рознаряд, і теж було такий наказ нам було віддано. But obviously some of us make it through. Some of us survive. Some of us go on to survive another day. І деякі з нас виживають, деякі з нас можуть продовжувати день за днем. There's many levels, many contributing factors to what helps people survive and feel more resilient. І є низка факторів, які допомагають людям виживати, які допомагають їм ставати більш резильєнтними, стійкими до тих випробувань, з якими вони стикаються. Many of you already know this, but resilience is a trait that defines a group or a unit that allows them to snap back or recover from the emotional, psychological, and physical erosion of the combat experience. Тож ви, мабуть, вже знаєте, що резильєнтність – це риса притаманна підрозділам або конкретним людям, яка дозволяє їм одужувати, не одужувати, а повертатися до нормального стану, або ж протистояти усім тим викликам, з якими вони стикаються, і з так званою ерозією, яку викликає перебування на полі бою. So that's what you go through as a group, a team, or a unit. But what about each soldier? What about each person? І це все, через що проходить кожен підрозділ, маленький або великий, але що ж стосується кожного конкретного солдату, як бути з кожною конкретною людиною. You have to learn how to deaden your own emotional highs and your emotional lows. Тож потрібно вміти впоратися як зі своїми емоційними вершинами і піками, так і зі своїми емоційними зниженнями, тобто абсолютним нулем або навіть нижче за нуль. You have to trust your comrades, your fellow soldiers, that they will support you and they will do their job alongside of you. Потрібно довіряти своїм побратимам, потрібно довіряти людям навколо себе, тим, хто знаходиться зліва та справа. And you'll have to learn somehow how to trust your leaders and their decision-making capabilities. І найскладніше – це навчитися довіряти своїм лідерам, довіряти і робити те, що вони просять, рівно зі своїми здатностями. My job was hunting and killing human beings. That's not a natural thing. Моєю роботою було полювання та вбивство інших людей. Це взагалі не дуже, це не природня річ. You have to figure out some way to morally and psychologically come to grips with what you have to do.
І до цього треба підійти як психологічно, так емоційно і фізично, взагалі якось прийняти цю думку. So the greatest friction, the greatest conflict is an internal one. It's an internal one that involves morals, beliefs, and trust. Тож найскладніший конфлікт, він якраз всередині людини, він внутрішній. Це конфлікт між моральними засадами, довірою та цими не вподобаннями, а віруваннями, які людина має. So who are the highest risk people when we think about risk analysis for potential for suicide? Тож, хто ці люди, які перебувають у найвищій зоні ризику, якщо мова йде про самогубство? I'm going to explain to you what goes on for us on the battlefield. This is my experience. It's one I know, fortunately or unfortunately, very well. You can scale, we can discuss different places on the battlefield, different jobs, and analyze their contributions and experiences as they affect those on the battlefield. Все, що я зараз пояснюю, розказую, це з мого власного досвіду участі у воєнних діях, окрім того, також від спілкування з людьми, які мали безпосередній досвід участі у зоні бойових, участі у боях. І все, що ми зараз будемо робити, це також ми можемо дискутувати на цю тему. Я поділюся знаннями і також можна порівнювати досвід, який ми отримаємо. So we're talking about a risk, a potential risk for morbid thoughts and suicidal ideas. Тож мова йде про ризик самогубства, про ці жахливі думки, попрощатися з життям. This increases with the greater number of combat killing experiences that a soldier might have. І цей ризик, він прогресує, він стає більшим, коли людина має ще більший і більший досвід вбивства інших людей. So I realize this is very heavy duty topics to discuss. Anybody have any questions at this point, please? Я розумію, що це не надто, скажімо так, щаслива тема для обговорення або приємна, проте хочу запитати, чи може хтось на даному етапі має якісь питання. Якщо є, будь ласка, кажіть. No? Good. Okay. Наразі немає, добре. The combat experience of killing violates a deeply embedded and communally held ethical code for each person. Вбивства на полі бою, вони йдуть в розріз з базовими суспільними цінностями, індивідуальними цінностями і загалом з всіма моральними уявленнями дорослої людини. This creates a circumstance we call a moral injury. І ці обставини, вони перетворюються на те, що ми називаємо моральною травмою. Does everybody understand that? Have you heard this before? Чи чули ви це до цього? Чи зрозуміла вам ця термінологія? Знаєте про це? Some people say yes, but some people say in the chat that it's better to explain. Частина людей знайома точно з моральною травмою, але можна, я думаю, визначення повторити. So I think you can once again say the definition of the moral trauma. Say it again. Yes, please. Okay. Killing, the experience of killing another human being and the frequency of those killings creates a condition where we are vulnerable to what we call a moral injury, violating an internal ethical code.
Тож вбивство іншої людини на полі бою та частота цих вбивств, вони створюють так звану моральну травму, тому що інтенсивність цих вбивств, вона протирічить внутрішньому моральному кодексу людини. І це стає дуже травматичним досвідом. I think it's safe to say that somewhere inside each one of ourselves, we understand that this is not good. This is not something that is going to come natural to us. І кожен із нас, мабуть, десь глибоко всередині розуміє, що ця річ, вона для нас не є природньою. Тобто для нас дійсно дуже тяжко цю думку для себе прийняти і загалом зробити це, коли потреба настає. So what are the two prominent concerns here? Guilt and shame. І два основних моменти, які тут виникають, відчуття, це відчуття провини та сором. These two components, primarily guilt and shame, are what lead to potential suicide concerns. Тож ці два компоненти, сором та провина, вони якраз і ведуть до потенційного виникнення думок про самогубство. And we'll talk more specifically about that. At this moment, I'm trying to set the scene and the context for what we're talking about. Про це ми трошки згодом з вами більш детально поговоримо. Наразі намагаюся створити деякий такий сеттинг для нас і означити якісь межі та термінологію, якою ми користуватимося. Тож сподіваюся, що це наразі зрозуміло. So I'll mention 4 particular types of combat experiences that are most likely to produce the potential for suicide risk. Тож зараз я перелічу 4 потенційні причини, які можуть призвести до ризику самогубства, які є типовими для людей, що знаходяться на полі бою. So number 1, and I'm not ranking them, I'm just listing them as 4. Я їх зараз перелічую не за ступенем, скажімо, пріоритетності або найчастішого впливу, а просто так, як ви їх почуєте. So one experience is if we've caused the death, perhaps even accidentally, of another comrade in our unit. Тож перша причина – це якщо людина, можливо, мимовільно спричинила смерть свого побратима, свого сослуживця. Another is if we cause the death of a civilian, a non-combatant. Наступна причина – це якщо ми спричинили смерть мирного жителя, так знову ж таки, або ненароком, або мимоволі і з будь-яких обставин. Another is if we've had a comrade close by shot. Наступна причина – це коли наш побратим поруч був вбитий. And the fourth one is if we've caused the death of an enemy. Can you say that once again, please? Pardon? Can you just repeat the last one once again? Yes, I couldn't hear you yes. well. The final one, number 4, is if we've caused the death of an enemy. І остання, четверта причина – це якщо ми спричинили смерть нашого ворога. Remember, for the overwhelming majority of us, this is not a natural act. It goes against everything that we believe individually and communally as a society. Я нагадую ще раз, що це, про що ми говорили зараз, це є протиприроднім для нас. Це є неприйнятним для нас особисто, та для нас як членів суспільства і суспільства в цілому. So we have 2 general times that we're going to be talking about. One is on the battlefield, what can be done, what to look for, and the other one is in safer conditions. Тож 2 моменти, коли ми матимемо змогу про це поговорити з солдатами, це безпосередньо на полі бою, там, де вони знаходяться, ну і, звісно, вже потім, коли вони будуть в більш безпечних умовах. On the battlefield, there's no objectivity, no psychological distance from the experience. For each of us as an individual,
whatever we are experiencing then is limited in understanding, limited in context. Тож на полі бою, де ми знаходимося вже на лінії фронту, там немає такого поняття, як об'єктивність, там немає дистанції між тим, що відбувається, і немає змоги рефлексувати і віддалятися від ситуації для людини. Тому усе, що там можливо зробити, це просто дати час якийсь на невеликий роздум, це просто побути там. Do you think that translates okay? Чи це вам зараз зрозуміло? Воно якось вам відгукується? Yes? Okay. Okay. So what do I look for? Two areas. Чого б я хотів і що я шукаю зараз? Це два моменти. On the battlefield, I'm looking for someone that is in clear distress, showing signs of panic, perhaps. Я б шукав людину, яка знаходиться, можливо, має ознаки паніки, яка знаходиться в повному дистресі, вона вже не надто адекватна. So what is a clear sign of panic? Okay. Trembling, agitation, Які є ознаки цього? Це тремтіння, це нерозбірлива мова, rambling speech, non-stop continuous talking, дуже безперервне, постійне щось людина каже абсолютно невнятно. and this final one might take some acquaintance already existing with with those people on the battlefield. You might have to know something about them to be able to identify any erratic behavior. І якщо вже певний час ви знаходитесь поруч з цими людьми, ви можете вже щось про них знати, то ви також маєте помічати якісь інші сигнали, інші ознаки абсолютно не характерної для них поведінки. The final second category is called intense grief. І друга категорія – це називається інтенсивне горювання, інтенсивне переживання втрати. Two signs of this: loud, uncontrollable crying and wailing, І дві ознаки цього стану. По-перше, це дуже гучний плач, ридання. and uncontrollable anger. І друга ознака – це неконтрольований гнів. We call that rage. Ми це називаємо гнів або розлюченість, лють. So there are other venues outside of combat for the military that you have to face these kinds of circumstances. And one is another one that I've worked quite a lot with, cops, law enforcement. І, звісно, ці ознаки, вони можуть виявлятися і в людей поза полем бою. Часто я з тим стикаюся, коли працюю з поліцейськими. Here in California, we have what we call officer-involved shootings. When a police officer kills in the line of duty a civilian. Тут в Каліфорнії у нас часто трапляється те, що ми називаємо перестрілки за участю офіцерів, коли в результаті дій полісменів є втрати серед цивільного населення, коли вбито когось з цивільного населення. Unfortunately, this has for quite a number of years happened quite frequently here in California. And one of my jobs was to respond to an officer who had been involved in a police shooting, who had an issue with work performance afterwards. На жаль, у нас в Каліфорнії це трапляється з останні роки дуже часто, і одним з моїх досвідів було якраз втручання і робота з полісменом, який знаходився в такому стані, який мав безпосередню участь у подібному досвіді. We call that a fitness for work or a fitness for duty. Для наших полісменів діє така програма, яку ми називаємо «Фітнес для роботи» або «Фітнес на службі». Це якраз розбор їхніх ментальних характеристик для того, щоб вони могли
виконувати свою роботу. So when I was called out to the street to help an officer involved like this, I would only look for a couple of things that to me would be obvious signs of distress. Тож, коли мене викликали якраз на такий випадок, я шукав дві характеристики дистресу для даного поліцейського. And this will also hold true, I've found, on the battlefield. І ці ознаки, ці характеристики, вони також подібні до тих, що зустрічаються у людей, що перебувають на полі бою. An inability to focus your thinking, Перше, це неможливість сфокусуватися, неможливість чітко мислити. or if the person is unable to concentrate on the moment at hand, their job at hand. Або людина не в змозі сконцентруватися, сфокусуватися на тому, що відбувається тут і зараз, на її роботі тут і зараз. When you are involved on the battlefield, or I'm sure it's the same for a police officer in the line of duty, once you go through and shoot, fire your weapon, discharge your weapon, and shoot another human being, your mind is racing. І це відбувається як на полі бою, так і відбувається з поліцейськими, коли людина виконує постріл, вона стріляє, після цього її розум просто відключається. You would be surprised at how fast things move, perhaps, and how loud everything is. There's overwhelming noise, overwhelming experiences that generate an overwhelming inability to do your job. You lose your ability to focus your thinking and concentrate. І в цей момент ви здивуєтеся, як швидко все розгортається, як багато чинників навколо, як це гучно, як все це інтенсивно, і загалом у цей момент просто людина може втратити будь-які здібності до фокусування і до того, щоб бути в моменті і дійсно якось реагувати на те, що відбувається, і виконувати ті завдання, які на неї покладено. Тому це, на жаль, дуже часто трапляється. That's why, and you may have already heard this yourselves, no plan survives first contact with the enemy. Тож ви, мабуть, вже це чули, я вже говорив про це, що жоден план, він не має, кожен план перевіряється на полі бою. What that means is all the hours and days and weeks of training and drill over and over, when to discharge your weapon, how to discharge your weapon, under what circumstances, what do you do if people move this way, what do you do if people move that way? It all goes away in a moment. Що я маю під цим на увазі, це те, що усі години тренувань, усі теоретичні та практичні навички та знання, які людина отримує, що робити в разі цього чи того, що відбувається після пострілу, куди люди рухаються, як на це реагувати, оце це абсолютно не має жодного значення, воно ніби розчиняється в тумані і загалом вже абсолютно нема там нічого. Somebody going to say something? Хтось хоче щось сказати? Okay. Добре. These experiences are beyond normal. They're beyond normal range of human experience. They produce extraordinary results that no amount of training, no amount of experience can help you to function perfectly in. І все це є для нас надприроднім. Це абсолютно неприродні ситуації, неприродня реальність. І тому скільки б не було тренінгів, скільки б не було досвіду, скільки б не було вже практики, то все одно у ці моменти воно все перестає мати будь-яке значення. Well, then you might wonder if most of us experience these kinds of reactions and responses that
compromise our ability to function on the battlefield, what do we look for? What are we after? What is our goal? Тож, маючи усі ці характеристики, знаючи про такі ситуації, то логічним є питання, то що ж нам тоді шукати? Які ознаки ми маємо тоді для себе визначити? So Якщо on the мова йде про... battlefield, Sorry, yeah, go ahead. you sure? Okay. Yeah, that's fine. So on the battlefield, we're looking for two things. We're focused on two things. Тож на полі бою ми зосереджуємося на двох речах. Those who are a clear liability or interfere with the ability to accomplish whatever your unit mission is at hand. Перш за все, це люди, які є, начебто, як проблемними, тобто вони можуть скомпрометувати усі ті завдання, які зараз покладено на цей конкретний підрозділ. And the second one is those who are a danger to themselves or others because they cannot do their job safely. І друге, це люди, які є загрозою для себе та оточуючих, тому що вони не зможуть правильно виконувати свою роботу. Frequently, I remember still to this day, those comrades around me who were looking around, their eyes were open, but there was nobody home. There was no thinking behind the eyes. They could only look, but they couldn't see anything. Я зараз дуже чітко пригадую, я пам'ятаю це, як нібито відбувається зараз. Це люди зі мною поруч на полі бою, які начебто присутні, але у них абсолютно нічого немає в очах, наче там нікого немає вдома. Тобто вони там знаходяться, але нічого не можуть зробити. We would call that the 1,000-meter or 1,000-yard stare. Ми це називаємо всередині, наш такий термін, це 1000-ярдовий погляд. So far, so good. Any questions? Чи поки все зрозуміло, чи, можливо, є якісь питання? Can I get a sense, please, of whether you've heard this before, some idea of whether this makes sense? Just one or two people, please. Буду дуже вдячна, якщо одна-дві людини можуть зараз поділитися, чи ви вже чули про це, чи ви знаєте, про що йде мова, і чи воно якось вам зараз відгукується. Будь ласка. Друга категорія мається на увазі люди в ступорі? Зараз про що? Ще раз запитання, будь ласка. Повторіть, будь ласка, питання. Друга категорія – це мається на увазі люди, які перебувають в ступорі, ті, хто загрожують і собі, і побратимам. So can we go back to these two categories? So the second one is the people who are like this, have this 1,000-yard stare, right? We're talking about those ones now. There's really they are a danger to themselves and a danger to their combat. Yes, that's the second one. Так, це друга категорія, це вірно. I guess we're okay, right? There are some responses in chat that yes, people are saying that they're familiar with this term of 1,000-yard stare. Okay, good. How about the rest of it? Are we good up to this point? That's what I'm after. З термінологією зрозуміло, а чи все інше, про що я зараз вам кажу, чи воно для вас релевантне, чи відгукується, чи зрозуміло? Ми можемо сконцентруватися на суїцидах, які перебувають здебільшого в тилу після ротації. The question is, can we also focus on the suicides and the potential suicides of people who are in safer conditions after their rotation? Yeah. Yes, we will. Absolutely, we will. But I mentioned at the beginning there were two
two venues here. One is on the battlefield where there's only so much available for us to do, and then in safer conditions. Так, звісно, ми до цього ще перейдемо. Я просто нагадаю, що, в принципі, я говорив, що є два місця дії, є безпосередньо поле бою, де у нас дуже обмежений інструментарій того, що ми можемо робити, і є вже люди після ротації і більш безпечні умови, де вони перебувають. Okay. We good? Тож, все добре, так? Що правильно розумію, все нормально, рухаємось далі. Так. Yes, we're good, we can move on. Yep. Okay, okay. All right. So we know then that grief and panic requires an immediate response because they are greatest risk for suicide potential. Sorry, can you say that again? I had some Sure, troubles with hearing you. Sure. So we can say then that grief and panic are the conditions that require an immediate response. Рухаючись далі, я хочу сказати, що паніка та скорбота, вони є чинниками, які дуже сильно впливають на здатність людини перебувати на полі бою. Whether we're talking about on the battlefield or in safer conditions, safer circumstances, the response is going to be the same in many В ways. принципі, в багатьох випадках реакція організму, реакція людини на паніку та на скорботу, вона, в принципі, буде такою однаковою, як на полі бою, так і в більш безпечних умовах. So not knowing the level or stage of experience with everyone, does everyone understand what to look for as far as signs or indicators of effective coping skills? Is this known to everyone? Я не знаю рівень усіх присутніх тут, який ваш досвід, який практичний, бо загалом тому, як ви зараз працюєте, тому хотів запитати, чи всім відомо, як шукати чинники, як шукати ознаки цих станів, про які ми зараз з вами говоримо. Судячи з того, що люди мовчать, я думаю, що краще нагадати. Given the silence we experience now, I think it is better to remind. Okay. Let's just talk about a couple of indications that people are doing okay with the experiences that they're enduring versus those that are not doing okay. So you want to know if the person can manage effectively the current level of stress. Are they able to manage that? Тож зараз поговоримо про те, як людина, яка здатна впоратися з великими навантаженнями, які ознаки того, що вона дійсно може впоратися зі стресом. Які це ознаки? And you want to know also if the person can tell you what they've been through in a reflective way and an objective way. Зазвичай це людина, яка може розповісти вам про свій досвід об'єктивно та, в принципі, дистанційовано. Because we're developing a trust and rapport with people that we hope is established immediately. І ми сподіваємося, що нам вдасться з цією людиною встановити довірливі якісь зв'язки і довірливу обстановку зробити. We want to do that by assuring the person that they're safe,
and they'll be okay. Ми це робимо, досягаємо цього, говорячи людині про те, що це безпечне місце, що з нею буде все гаразд. We also want to be able to validate each person's experience. Yes, this really has happened. Також ми маємо валідувати досвід кожної людини. Так, це дійсно відбулося, це мало місце бути. We also want to be clear and direct with whatever we're asking, whatever questions that we're asking about any potential suicide risk. We want to be clear and direct. Ми маємо бути дуже чіткими та стислими у наших питаннях, дуже конкретні питання ставити, особливо якщо ми підозрюємо ризик потенційного самогубства. So what about those that are not doing very well, whose responses and engagement with you we might consider troubling? Тож, що робити з тими, з ким ваша інтеракція, ваша взаємодія видається вам тривожною і вона не задовольняє вас? I've been on the scene of numerous kinds of experiences, both here in the US with police, paramedics, and so forth after large-scale disasters and on the battlefield. And the one thing that still remains true is quiet people are top priority concern. So anyone that is quiet and withdrawn, we want to be checking off as a concern. Тож, з мого досвіду, я був на багатьох, виїздив на багато ситуацій, де відбувалося якесь стихійне лихо або якісь негаразди, і там були задіяні поліцейські, парамедики та інші спеціалісти. І зазвичай в цих катастрофічних ситуаціях найперший пріоритет – це звернути увагу на людей, які є тихими, які є відстороненими. Тож вони є потенційно першою і головною частиною тієї небезпеки, яка прихована. Тихі та дистанційовані, відсторонені люди. There's a group of people who are unable to really be able to grasp what it is that's been happening to them. They can't quite figure it out. And on the extreme end of this are people who disconnect or dissociate from the reality of what they've been through. Дуже часто серед людей, які знаходяться постраждалі від якихось трагедій, там є частина людей, яким дуже важко сприйняти, що відбулося, вони не розуміють, що відбувається навколо, і екстремальна така точка такого стану – це якраз така дисоціативна точка, коли люди загалом просто відсутні. These are people that can only talk to you about what they've been through emotionally. Can you say that again, please, once again? Pardon? Can you please say your sentence once again? Yes, yes. These are people who can only speak to you about what they've been through from their emotions, their overwhelming emotions. Тож зазвичай ці люди, вони можуть з вами спілкуватися лише з точки зору своїх емоцій. Їх просто захлинають якісь емоції. Okay. Sorry, just to make it clear, these people who are these are referring to the people who are on the extreme end, speaking from the emotional point of view? Yes, only the emotional point of view. They have no objectivity or psychological distance from what they've been through. Вибачте, я просто уточнила для себе, щоб правильно вам перекласти. Це йдеться про людей таких, які вже знаходяться в екстремальній точці, тобто вони можуть лише говорити з вами про свій емоційний досвід, вони не можуть чітко обставини цього досвіду сказати, тобто це безкінечний потік емоційного процесу, там немає об'єктивності. Okay, as everybody I'm sure knows the suicide or potential suicide warning signs, but I'll quickly go through them, expecting that if you would like me to elaborate, I will. Тож зараз перейду до потенційних ознак суїциду. Я думаю, що ви їх знаєте, або якщо вже знаєте, то, можливо, послухайте зараз. Я дуже швидко їх перелічу, і ви можете доповнювати або ж питати, якщо будуть якісь питання. Number one is anyone who is talking or writing about dying or death.
Тож, перше, це людина, яка говорить або пише щось, що стосується смерті. Now, this is mostly true in safer conditions, safer circumstances. There's some pretty extraordinary things that go on the battlefield that are unique, more unique to the battlefield, including what we call gallows or black humor. Це має місце, як і, в принципі, за умов більш безпечного середовища, тобто, але є дуже унікальні речі, які стосуються саме поля бою. І дуже часто ви, мабуть, це чуєте і знаєте вже, це те, що ми називаємо чорний гумор. So, to be clear, I'm not talking about someone who writes or talks about death in a poem, writing poetry or stories. Many very good stories and much good poetry has come from the black side, the dark side. Для розуміння, я зараз не говорю про те, що ми пишемо про смерть, коли йде мова про поезію, про літературу. Тут багато чого було написано дійсно з, скажімо так, з темної сторони, тобто є твори, які написані про смерть, і вони дуже гарні. Threatening to kill or harm themselves is certainly a warning sign. Наступна ознака – це погрози самошкоди або погрози вбити себе. Dramatic mood swings, extremes up, extremes down. Наступне – це дуже різкі переміни настрою, екстремальні піки вгорі та внизу. So a lot of extraordinary things also happen on the battlefield that are not normal, but might then be treated somewhat differently than if you were in a safer circumstance. And I'll elaborate. Тут важливо сказати, що те, що відбувається на полі бою, воно дуже також має свою ідентичність, свої особливості. Це зазвичай не діє в мирних умовах, в безпечному середовищі, але це дуже показовим саме для поля бою. We get on the battlefield, there are some who volunteer for extraordinarily dangerous missions time and time again, over and over again. Наприклад, є люди, які повсякчасно стають волонтерами, вони є добровольцями для виконання дуже-дуже небезпечних місій. І вони це роблять з таким постійним прагненням. You get people on the battlefield who sometimes accidentally, in quotes, accidentally cut themselves, accidentally burn themselves with cigarette burns on their skin. Також є люди на полі бою, які зазвичай, в лапках, звісно, Господи Боже, вибачте, забула слово українською, случайно, себе калічать, вони або ставлять собі якісь опіки від сигарети, або випадково себе ріжуть, або якісь інші собі завдають, або іншої шкоди собі завдають ненароком. Начебто ненароком. On the battlefield, we want those people removed immediately. If you're in safer circumstances, they need to be plugged in to help, longer-term help, as quickly as possible. Якщо така людина знаходиться на полі бою, то її якомога швидше потрібно вивести з поля бою, відправити в більш безпечне середовище. Якщо ж мова йде про безпечне середовище, то така людина має отримати безпосередньо швидку психологічну допомогу, вона має отримати доступ до лікування. When we're on the battlefield, many times we have a sense of purpose, a direction, a clear belief that there's something to accomplish, a mission for ourselves and for life. Коли ми знаходимося на полі бою, то у нас дуже часто є дуже конкретна ціль, у нас є мета, у нас є сенс, який ми зараз використовуємо, тобто все це надає нам певної наснаги. But when we're away from the battlefield in those safer conditions and circumstances, we begin to doubt ourselves. We begin to doubt that there's a place for us in society at large. We're purposeless.
we have no direction in life, no goal to accomplish. А коли ми вже їдемо з поля, коли нас вилучають з поля бою, то втрачається цей сенс, втрачається весь смисл, тобто ми залишаємося без конкретної мети, без орієнтирів, і ми часто задаємо собі питання, що ми тут робимо, навіщо ми тут, і що ми тут взагалі можемо, чи ми щось можемо, в принципі. The idea of trusting each other on the battlefield, unlike being able to trust civilians, we trust each other in our greatest time of need, when we're withdrawn, when we're isolated from each other. This can be dangerous because when we're out in the safer world, when we're away from the battlefield, we begin to wonder, like I said, what is our place? What is our value? Do these friends of ours, these comrades on the battlefield, are they still our friends now? І на полі бою є такий дивний, унікальний досвід, коли ти дійсно довіряєш людям, які навколо тебе. Ти довіряєш своїм побратимам, і цей досвід є настільки унікальним, що коли ти опиняєшся в безпечному середовищі, то дуже часто є сумніви на тему того, як я взагалі можу довіряти, як я можу довіряти цивільним, як я можу довіряти світові, та чи мої друзі з війни, чи все, що вони є моїми друзями, чи вони думають про мене, і так само є ще питання про того, чи чого я вартий тут після війни, і яка моя цінність, яка моя мета. And so if we don't know what's going on for us, we're going to resort to what we call denial and avoidance behavior, drinking and drugging to numb out what we don't comprehend. І в ці моменти відбувається такий зрив, відбувається повна зневіра, відбувається ізоляція, та загалом це може призвести до пошуку розради і сенсу в алкоголі та в інших субстанціях. Тобто це такий спосіб впоратися з цією пустотою та порожнечою, яка виникає. So as far as protective factors, І фактори, які, скажімо так, можуть цьому зарадити, те, що може убезпечити. we have a list of a few. Також є перелік цих факторів. Feeling connected with our comrades after we are off the battlefield. Do we feel connected? Are we connected with them? Це почуття зв'язку, почуття приналежності до своїх побратимів, чи ми залишаємося з ними на зв'язку після того, як ми звільнилися з поля бою, з армії. It's also a protective factor if we have a positive sense of the fact that we're needed, that there's some purpose for us, some usefulness for us beyond the battlefield, off the battlefield. Друге, це почуття сенсу, почуття значимості, почуття вартості, тобто чи є взагалі якась користь від людини поза межами поля бою, і яка наразі її роль. And another one is if we feel responsible for other veterans, for others who combat with us. One of the greatest things that we do here, and you might do as well there, we involve our veterans in rehabilitation, recovery, and community-based responses to suicide risk potential. І наступне – це певна міра відповідальності за своїх побратимів, за ветеранів у тому числі. Те, що ми робимо, можливо, ця практика стане вам в нагоді. Ми залучаємо ветеранів до роботи кризової відповіді та до роботи з людьми, які потенційно виявляють якісь поклики до самогубства. Тобто ми залучаємо їх до підтримки, до цієї соціальної підтримки, яка надається людям. And maybe a final one here is if a person has effective communication and problem-solving skills. І останнє, мабуть, у цьому списку – це здатність людини, чи має вона достатні здатності до вирішування проблем та загалом до такої певної стійкості.
So far, so good. We okay? Перевіряю, чи всі там на зв'язку, чи все нормально, чи все добре. Okay. Yes. Somebody have a question? No. Можливо, у когось є питання? Okay. Some skills that I found useful, some information that's been useful because I've taught to security force what we used to call hostage barricade teams. These were teams that would intervene whenever there were terrorist acts, where there were hostages taken, and they needed to negotiate for the release. So it was at those points that I would teach the security forces what we called advanced communication skills. Those communication skills, I'll point out a couple for your benefit, I hope, here in just a minute. Зараз хотів би поділитися з вами кількома навичками комунікації, яких я вчив і давав як також поради людям, які служать у загонах, що працюють із моментами, коли є заручники, коли є якісь терористичні атаки, де задіяно також процес затримання заручників, і їм потрібно вести переговори і якось цю ситуацію розрулювати. Тому, можливо, також хотів би з вами цією корисною інформацією поділитися. В принципі, сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною, саме ці навички. Тож. So one thing that was important that I call being able to diagnose what you're facing, what the situation is for the person that you are helping. How do you diagnose what the problem is? Тож перше, це як означити, як діагностувати ту проблему, з якою ви наразі стикаєтеся. Що це за проблема у людини, яка перед вами? So I'll just mention a couple of general things here because we don't have enough time. This is like a class in itself, but two things that are of concern. Do you diagnose the problem the way you see it, or do you diagnose the problem from the other person's point of view? Which way are you going to look at it? В принципі, у нас вже не так багато часу лишилося, у нас така собі лекція, вже такий клас відбувається, проте тут два моменти хочу відмітити. Як ви цю проблему діагностуєте? З позиції вашої, тобто як ви цю проблему діагностуєте, чи ви діагностуєте її з позиції людини, яка прийшла з цією проблемою? Тут потрібно обрати якийсь погляд, перспективу. So, for example, if you're talking to someone in a safer environment and they say to you, I just don't know what to do anymore. I don't have a good sense of where I'm going. Life used to be so clear to me when I was in the military, when I was a soldier, but now nobody cares. Тож, як приклад, наведу вам, коли ви вже перебуваєте в більш безпечному середовищі, до вас приходить людина, яка говорить, що я не маю загалом більше ніяких конкретних цілей, у мене немає ніякої конкретики, я не розумію, де я, що я, моє життя в армії, моє життя на війні, воно було чітке, зрозуміле, а зараз у мене немає орієнтирів. So how are you going to look at this person's situation? One way is you can look at it from your own point of view. This person is an idiot. They don't have good skills. They're just a bum. They don't know what they're doing. They're poorly educated. Тож, перша можливість поглянути на цю ситуацію з вашої, наприклад, позиції, це, що ця людина, він просто ідіот, він неосвічений, він недосвідчений, він просто ниє і нема тут взагалі про що говорити. As those of us who have been through combat were very impatient, very intolerant, and very insensitive of others. And this is, for me, a problem that I have to work on to overcome all of the time. Attempting to get in the other person's shoes is helpful. І тут я дуже часто стикаюся з цією проблемою, що люди, які повертаються з поля бою, вони взагалом не мають ніякої чуйності, вони абсолютно не чуйні, не
толерантні до інших, вони не мають ніяких таких точок, де вони можуть сприймати іншу людину. Тому я дуже часто якраз працюю з напрацюванням навички побути в тілі іншого, побути в голові іншого, відчути на собі досвід іншого. If you are new to this work and it is fresh, it's exciting, it's challenging, it's different, then you're less vulnerable to being cynical. І якщо ви на початку своєї кар'єри, якщо для вас це перший досвід, або ви починаєте свій досвід, то для вас це дуже емоційно, це захопливо, і тут ще є менше шансів стати циніком. You might just say to them, oh, get a job, cut your hair, shave your beard. Ви можете їм відповісти щось на кшталт, там, не знаю, знайди роботу, збрий бороду, зроби собі стрижку гарно. Or you can look at it considering a different point of view, their point of view. Або ж можна подивитися на цю ситуацію з їх точки зору. Are they in pain? Are they Чи їм боляче? feeling guilty or shame? Чи їм боляче? Чи вони відчувають провину, чи вони відчувають сором? Is this a person who can control their own destiny? Likely not. They don't know how to cope with anything. They have no direction, no problem-solving ability. Чи ця людина здатна контролювати зараз свою долю, чи вона має дійсно навички для того, щоб вирішувати і приймати рішення, і чи має навички вона зараз справлятися з проблемами, з тими викликами життя, які вона зараз бачить перед собою? So the key to this, over the long haul, more so if you have an amount of time doing this work as opposed to being new. They're called the principles of communication impartiality. І тут є корисна, мабуть, навичка, те, що ми називаємо принципи часткової комунікації. Якщо ви в цьому вже середовищі довше, то ви маєте більше досвіду. Якщо ви тільки починаєте, звісно, менше досвіду, то такої часткової взаємодії. First one is treat other people how you want to be treated yourself. І перший принцип – це ставитися до іншої людини так, як ви б хотіли, щоб ставились до вас. And the adrenaline surges when you do this work. So you want to be controlling of your adrenaline and not ruled by it. І тут є важливим аспект адреналіну, тобто ці приливи адреналіну, тобто їх потрібно контролювати, щоб це ви контролювали себе, а не адреналін, який ви отримуєте в процесі роботи. Тобто це треба ви. Пані Олено, у вас питання, чи я не дуже розумію? Добре. Okay. No, I think it wasn't a question. It's okay. 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 Yeah, we can continue. We want to think before we speak. Тож ми маємо думати перед тим, як ми почнемо говорити. And maybe one of the most prominent ones is we want to allow everyone to save face. Do not embarrass them. І найголовніше, мабуть, це дійсно не соромити людину, не давати їй відчути ще раз почуття сорому. Another one is that you don't want to put words into someone else's mouth. You don't want to assume you know what's going on. І наступне – це не робити припущень, не вкладати свої думки в рот до людини, яка знаходиться навпроти. And I guess last but not least is you want to also make eye contact. І останнє, але, мабуть, найголовніше – це все ж таки тримати контакт зоровий. All right, let's get down in this last time here to specific intervention.
І оці останні хвилини, які в нас лишилися, давайте вже перейдемо до конкретних інтервенцій. So what are we looking for? What are the warning signs? Hopelessness, anxiety, agitation. Спеціальні інтервенції зараз це ознаки того, що ми шукаємо в людей. Це безнадійність, надвисока тривога і дуже сильне збудження. Now, there is a very nice suicide risk assessment survey that we have, and I can. Oh, did I pass that on to you already? Є дуже гарний тест, є ця система шкала оцінки щодо суїцидів. Я вже її передавав вам чи ні? Чи ви вже маєте від мене цього тестування? Володимир, це, мабуть, до вас питання. Здається, ні. Чи вже діли? Я зараз подивлюсь. I don't recall it. Maybe we do, but I have to check. Okay. I know we talked about it, that I was going to send you that. I thought I did, but perhaps I didn't. Я пам'ятаю, що ми про це говорили, але не певен, що я вам надіслав, тому. Є. Okay. Well, you might. Okay, yeah, we got it. Oh, you did. Okay. In any case, we're not going to go down that now, but I was just going to comment that this is a very good instrument to help to give a thorough picture of what's going on and a more thorough assessment for each person's situation, a suicide risk assessment. Зараз не будемо цього торкатися. Я радий, що цей інструмент є. На мій погляд, він дуже хороший якраз для того, щоб дати вам повну картину того, що відбувається, і чи дійсно є ризик у конкретної людини до суїциду. So the survey will help you to focus in then on those issues that more specifically factor into increasing or decreasing the risk for suicide potential. Тож цей опитувальник, ця анкета допоможе вам регулювати ваші подальші відносини з клієнтами, взагалі дивитися, чи вони зростають або все ж таки знижуються, якщо такі ризики виникають. So you need to ask the questions. Далі потрібно заставити питання. You need to ask the person directly, are you thinking about suicide? Потрібно задати пряме питання, чи ти думаєш про самогубство. There's other ways to do it, like, are you thinking of killing yourself? Are you thinking of suicide? There's other more casual ways, but direct ways to say this. Тобто це має бути пряме запитання, є дійсно різні формулювання, чи ти думаєш про те, щоб вбити себе, чи ти думаєш про самогубство, тобто є різні формулювання, проте має бути конкретне і пряме питання. However you do it, whatever question you asked, you need to be able to identify the warning signs, and you need to ask the question in a way that's natural to you and flows with your own conversation with the person. І тут важливо, щоб це питання прозвучало як природньо для вас, щоб воно було вплетено в вашу звичайну розмову, і щоб інтонація, з якою ви це промовляєте, була для вас нормальною, прийнятною. I would say also on the other side of that direct question, don't ask the question as if you're looking for a no answer. Тут я б, мабуть, це пояснив так, що ви маєте запитати це, не думаючи про те, що ви почуєте ні у відповідь. This could sound like, hey, you're not thinking of killing yourself, are you? Ну, типу, що, ти ж реально не думаєш про те, щоб вбити себе, правда ж? You also don't want to wait to ask your direct question as the person until the person is walking out the door, leaving you. Ну, і звісно, це питання вже не потрібно ставити, коли людина вже у кінці сесії, або вона просто вже майже на виході з ваших дверей. You don't want to keep the person's suicidal behavior a secret. You're not helping anyone by doing that.
І також наміри людини зчинити самогубство, вони не мають бути секретними, це нікому не допоможе. Hey, don't worry about it. I'm not going to say anything to anyone about this. This is just between you and me. It's our little secret. Ну, тобто не треба казати щось на кшталт, давай ти мені розкажеш, я про це нікому не скажу, не переживай, це буде наш маленький секрет, тільки між тобою і мною. And I guess I should say that you don't want to leave the person alone. І наостанок я б сказав, що не залишати людину на самоті, не залишати її саму. If you're going to reassure the person, if you're going to reassure the person that there is some help available for them, then you need to get them plugged into that help, get that help established for them beyond what you're doing for them. You need to guide them and help them into that. І тут важливо потурбуватися про те, що якщо ви людині кажете, що все буде добре, і ви готові надати їй якусь допомогу, то ви маєте забезпечити їй допомогу і подумати про те, які у вас є можливості надати їй допомогу за межами вашого спілкування. You need to be clear in not keeping that secret that you involve close family members and friends in helping you to reaffirm or reestablish that network of support. І вам дійсно потрібно потурбуватися про те, щоб про це дізналися рідні, і щоб ви змогли допомогти побудувати таку сітку підтримки для цієї людини, для того, щоб уникнути можливих ризиків. Now, one of the things that we believe here is that these suicidal circumstances can be transient or temporary, oftentimes. And so we want to remove whatever it is that can facilitate harm, further harm to that person. І зазвичай такі спроби, вони є, можливо, іноді короткостроковими, іноді це якось довше тримається в періоді часу, тому це треба контролювати і ставити якісь такі безпечні місця, де людина дійсно буде у безпеці. Because many of us who have been through combat experiences also have at home our own personal weapons arsenals. І також потурбуватися про те, що немає ніяких можливостей або сторонніх, або якоїсь заохочувальної поряд техніки, бо зазвичай люди, які повертаються з війни, які повертаються з поля бою, вони також мають власну зброю. One very useful, very helpful thing that recently has happened, our Veterans Administration has been passing out and has given to me an unlimited number of gun locks. І, наприклад, що робить наша адміністрація, вони нещодавно надали нам просто необмежену кількість таких замків на нашу зброю, тобто те, що таких протекторів, запобіжників для зброї. I distribute them freely whenever anyone, any combat veteran or any active duty soldier requested of me. I will distribute free of charge gun locks because we've discovered that if you buy yourself just a couple of minutes time, not having access to the firearm, that is something that keeps you focused enough to allow you to move beyond the experience. І я, маючи в це вже певну кількість запобіжників, цих замків, я їх абсолютно безкоштовно розповсюджую по своїй мережі ветеранів, щоб вони повісили це на свої шафи зі зброєю або інші місця, де вони зберігають, тому що якщо ти все ж таки намагаєшся дістатися цієї зброї, у тебе є запобіжник, у тебе є якийсь замок, це дає той час, який все ж таки може спрацювати на те, що людина передумає і залишить ці спроби наразі. Okay. Any questions? We're just about there. I mentioned that this would likely generate more questions and answers, but I'm hopeful that there's been some amount of connection in this short period of time.
І ми вже з вами добігає кінця наша зустріч. І я попереджував спочатку, що, можливо, після цього у вас виникне набагато більше питань, ніж відповідей, проте сподіваюся, що все ж таки щось корисне ви з нашої зустрічі зможете винести. І хочу спитати, чи є у вас питання? Добрий вечір. Чутно мене? Так, Так, Ігоре? чутно. Скажіть, будь ласка, можете порадити якісь превентивні заходи щодо попередження суїцидальної поведінки в підрозділі? Дякую. Good evening. My question is, can you maybe suggest any preventive techniques or preventive ideas on how to prevent the suicides on the comfort zone in the military field? Yeah, sure. There are a few. Так, звісно, є кілька технік. One of the things that we do here, and perhaps you do as well, is develop this idea that we are all in it together as fellow soldiers. This is a part of our training now from the beginning of training. We call that battle buddies. There's other names for it. But the idea then is just that we're all the ones that are looking out for each other and taking care of each other, unlike any civilian ability. We do it for ourselves. Перша техніка або такі заходи, які ми робимо, і це ми вже використовуємо, можливо, ви також використовуєте, це ми даємо таке настанову про те, що ми тут усі разом, ми усі у цьому разом, ми зараз перебуваємо в цьому середовищі, і ми тут побратими, які дбають один про одного, ми дбаємо про кожного і доглядаємо один за одним, тобто ми так наглядаємо і доглядаємо, створюючи таким чином умови якоїсь, хоча б більш-менш безпеки для людини, яка знаходиться поруч. And another one is what we now call resilience training. І наступне, те, що ми використовуємо зараз, це тренінги резильєнтності. There are a couple of good models out there, but it reinforces all levels of the command structure, the importance of lateral, horizontal trust, a vertical trust with our leaders, horizontal trust with each other, looking at the positive side of time beyond war. All of this is a part of what we call resilience training. Звісно, до цього тренінгу входить багато різноманітних технік. Ті, які, мабуть, я зараз можу зауважити, це побудова довіри горизонтальної та вертикальної, тобто довіра до командування та довіра до своїх побратимів, своїх сослуживців. І це дає також позитивний момент, тому що воно дійсно людям допомагає справлятися з щоденними викликами, і це ми також даємо як основу цього тренінгу резильєнтності, ми вчимо їх цьому, ми на цьому наголошуємо. At one point in time, not long ago, we thought within our military that we could screen out, rule out those new soldiers. We thought we could screen or rule them out, the ones that were higher risk or more vulnerable. We found we can't do that. І ще ми думали про те, що ми зможемо все ж таки впровадити якийсь скрінінг для нових солдатів, тобто їх якось вже на початку тестувати на можливі ризики і на те, як вони зможуть впоратися з своєю роботою. There is, everybody has their breaking point. Everybody at some point in combat, in war, has a breaking point. And that breaking point is different for each person. So looking out for each other as soldiers, fellow soldiers, looking out for each other from the leader's standpoint to those who are responsible for, all of these things are the best that we can do for each other. Ми знаємо вже неодноразово з досвіду, що у кожної людини на полі бою є точка, де вона ламається. До кожного своя, у кожного свій проміжок часу, проте вона
певний момент настає, і тут дуже важливо, щоб дбали один про одного усі, хто там знаходиться. Тобто, ще раз наголошую, що ми намагаємося встановити довірливі зв'язки з командуванням, тобто як горизонтальні, так і вертикальні, щоб і командування дбало про своїх підлеглих, так, щоб і люди, які знаходяться опліч, також могли надавати певну допомогу, наглядали один за одним і дбали. But we still struggle with suicide still today. And that's one of the reasons is because we're told to come forward, trust our leaders, trust that this will not be held against us. We will not be prevented from promotion. But unfortunately, this is often not true. І, на жаль, незважаючи на усі наші спроби, на усі ці зусилля, все ж таки ми ще маємо досить сумну статистику щодо суїцидів, тому що ми намагаємося створити середовище, де ми кажемо, що ви можете до нас звернутися, це нормально, це не буде використано проти вас, що це не ваша слабкість, це не буде ніяк впливати на вашу подальшу кар'єру або на ваше підвищення, проте, на жаль, це неправда, так не стається, не завжди так відбувається. So what are we left with? We're left with looking out for each other when we need it the most. And we're looking for a few trusted civilians, perhaps like some of you, who have stepped forward into the breach to help us when we need it the most. І що лишається в цьому випадку? Лишаються там кілька довірених осіб, ці наших побратимів, людей, які поруч із нами, або ж таких людей, як ви, цивільних, що як працюють психологами, або інших кількох людей, яким ми довіряємо. Many of us feel like we're going crazy. Many of us feel like nobody is going to have the slightest idea or have the slightest bit of understanding of what we're going through. And often that is true. We're left with each other, looking out for each other when we need it the most, knowing what the warning signs is of high-risk behavior, knowing that we must trust each other, knowing that we are not going to keep the secret. We're going to help each other to get plugged into longer-term services, support services. Trusting that we will be experienced and willing enough to do what it takes. І дуже часто на полі бою виникає відчуття повної самотності, відчуття того, що я втрачаю глузд, я втрачаю себе, і якраз у цей момент дуже важливо, щоб все ж таки людина могла покластися на когось, щоб була довіра до людей, які поруч знаходяться, і таким чином ця довіра допомагає рухатись далі, ця довіра допомагає все ж таки продовжувати свою боротьбу день за днем і розуміти, пам'ятати про те, що це довгострокова історія, про те, що ми тут знаходимося разом з побратимами досить довго, і наша війна ще не закінчилася. І таким чином побудова цієї довіри, побудова цих взаємин, вона також є частиною тренінгу, який ми намагаємося їм дати. Many times still here today, if we step forward and say, help us, we need help, we cannot figure out how to make this life work. The minute we open our mouths and say what is going on for us, the counselor, the behavioral health clinician is likely to say, geez, I'm sorry, I've never heard anything like this. I don't know what to do to help you. Well, and this is the one shot we've given to help be getting some help for ourselves, and somebody has let us down. So first and foremost, we're looking out for each other. We're taking care of each other, and we're going to help each other move forward with life. Крім цього, також розуміти ознаки того, що людина перебуває вже в надзвичайному стані, тому що якщо хтось звертається по допомогу і там дійсно в цих умовах є лише один шанс надати допомогу, якщо людина каже, що вибач, я про цього нічого не знаю, я не можу тобі ніяк допомогти, то цей шанс може бути втрачено. І для того, щоб не сталося чогось гіршого, то якраз потрібно розуміти, як допомогти своєму колезі, своєму побратиму, як надати цю допомогу. Або ж, щоб був поруч хтось, якийсь консультант, який все ж таки міг надати більш кваліфіковану допомогу. Це також має бути як основа, проте
Звісно ж, це не завжди відбувається, і тому все повертається знов-таки до підтримки побратимів, які все ж таки є головним джерелом безпеки та довіри. To me, the longer term, larger scale piece of this is there needs to be a continuity to the care, continuous, consistent flow of what is done on the battlefield, the principles, the strategies, the interventions should roughly correlate with the longer term frontline treatments for what can develop as post-traumatic stress later on. Cognitive behavioral approaches must be the longer term approaches, frontline approaches. What is done on the battlefield then should roughly equate to the longer term strategy. І для мене, мабуть, така формула успіху, яку я намагаюся впорядкувати, це окрім усіх тактичних, стратегічних моментів, все, що стосується поля бою, все ж таки давати якісь навички з когнітивно-поведінкової терапії, все, щоб відповідало і було релевантним тому шляху, тим завданням, яким людям доведеться пройти на війні, щоб все ж таки була доступна консультативна допомога і щоб вона була відповідною до того, що відбувається зараз, на якому етапі перебувають зараз люди. We have a question here, if it's okay. There is a question that's coming from the chat. If it's not a secret, what are the statistics of a suicide in the military of USA, both on the battlefield or outside of the battlefield? So if you know that. I don't know those offhand. I can and am willing to get the exact statistics for you if that's I don't know them offhand. На жаль, зараз я не знаю цих цифр. Якщо хочете, я можу їх пошукати і вам надіслати, якось поділитися цим, проте наразі цією інформацією не володію. So on the battlefield, information, accurate information relieves fear and anxiety and has a stabilizing influence. Тож на полі бою, ще раз підкреслюю, наголошую на цьому, що основна задача підтримки і, скажімо так, втручання – це стабілізація і заспокоєння. And the question is the same, whether you're on the battlefield or if you're in safer circumstances. Are you thinking of killing yourself? Are you thinking of hurting yourself? І тож питання так само, як на полі бою, так і поза межами поля бою. Чи ти задумуєшся про те, щоб нашкодити собі, чи ти думаєш про самогубство? We've been through the most distressing human kind of experience, one that is high anxiety with little or no control. Тому що люди проходять через досвід, який є надзвичайно неприроднім. Він один із найбільш травматичних для людства, коли дуже висока ступінь тривоги від умов, над якими ти маєш надто мало контролю. So on the battlefield, the strategy is engaging in accurate information that will relieve fear and anxiety. And in the safer environment, heading for the longer term, it's information, being able to pass on accurate information that corrects incorrect thinking. Whatever has happened to your thoughts on the battlefield that cause mistrust, that cause misunderstanding, that cause confusion, the cognitive behavioral approach matches the thinking with the behavior and corrects those things. So there's your continuity line. Too much? Тож тут така собі, I'll try to deal with it. І тут основна задача, на мій погляд, консультанта якраз у побудові такої лінії, такого континіуму з людиною, яка знаходиться на полі бою, то там задача, якраз ще раз повторюю, що там задача стабілізувати та дати сил. А вже якщо ви перебуваєте в більш безпечному місці і
там вже консультування, воно має сфокусуватися на корекції поведінки, там, де пошкоджено моменти довіри, там, де людина більше не може довіряти, людина не може більше розуміти себе, і такі всі ці моменти, які пошкодили її в процесі цього травматичного досвіду, там когнітивно-поведінкова, скажімо так, філософія, вона якраз є відповідною, вона як дієвою, і там можна виправляти вже цю поведінку. You think you did okay with that? Марк питає, чи я впоралася з перекладом того, що він сказав. Ну, не знаю, ви мені потім напишете в приват. The only point is continuity and consistency with the intervention on the battlefield to the longer term approach to life. Тож тут все ж таки побудова цієї лінії послідовності і тривалого часу від того, щоб вести людину з поля бою вже і до після поля бою та взагалом по життю, щоб надати їй максимальної підтримки. Okay, I think it's best to maybe end at this point, and if there are any more questions, rather than try and generate more new stuff here, I'd rather kind of close it out at this point. Я б, мабуть, на цьому вже завершив на сьогодні, щоб не генерувати зараз ще більше якихось нових тем. Якщо, можливо, є якісь питання. Well, actually, there is one more question in the chat, Yes. but maybe it's something for later. I mean, I will say, but both you and Vladimir will decide whether it's for today or for later. So the question is, in brief, how are the systems of psychological aid how are they done and developed in the USA military? How do they operate? Well, you're talking about multiple levels here. First, I'm assuming that we're talking about psychological first aid, right? The general, like the system of help, psychological help in the military, how it's built. Well, civilians are not involved. It's military only on the battlefield. And there are a few civilian contractors that function as behavioral health specialists, but mostly these are uniformed military people that provide the interventions on the battlefield and immediately away. Це багатокомпонентна система, проте те, що я, мабуть, зараз скажу, це те, що в армії виключно працюють військові психологи, там немає цивільних, там, можливо, є кілька організацій, які є підрядниками, які надають вже поведінкову терапію поза межами фронту, але що стосується поля бою, то там лише військові професіонали, які надають цю стабілізаційну підтримку. So more? Щось іще, можливо. Я думаю, що це вірно на сьогодні вже завершити, а потім продовжити через певний час. Well, I think it's good that we stop at this point and we'll continue in the next meeting. Good. Yeah, this is a huge subject, a huge topic. We could take an entire couple of hours to go through the principles of good listening, good speaking skills, how to handle problems, role play exercises. All of those things are very valuable. For me, difficult to pull off on a Zoom call. So we're kind of stuck with the awkward circumstances of just kind of hitting the highlights here. And I apologize for that. Дійсно, тема дуже обсяжна, вона великого об'єму. Тут багато є про що поговорити, про техніки слухання, про техніки запитань і загалом про те, як надавати якусь підтримку. І я перепрошую вже завчасно, що я трошки обмежений зумом. У нас такі виникають іноді паузи, коли я намагаюся зрозуміти, чи я з вами на одній сторінці. Проте я ще раз хочу за це вибачитися. Такі вже маємо умови. Ми хочемо подякувати зі своєї сторони. On our side, we want to thank you. Sure.
Я Yes. думаю, що буде доречно зібрати зворотній зв'язок і слідуючий захід вже планувати з тих питань, які зададуть наші психологи. And I think we can proceed by asking for some feedback today from our participants, and next meeting we can plan already answering those questions and talking about those particular requests. Yes, I like that idea. The more specific questions about cases, case management situations, problem solving, all of those things can be handled in a very specific manner. My job, the way I saw it today, was to hit the highlights. I have to assume a certain level of experience and training that I don't even know is present. So some of this made sense and some of it didn't, I'm sure. Мені ця ідея дуже до вподоби. Я вважаю, що це буде більш продуктивно, коли ми будемо вже від конкретних запитів і можемо розібрати якісь конкретні питання щодо кейсів, або що сьогодні я бачив своє завдання такий зробити невеличкий вступ, тому що я не дуже розумів рівень усіх людей, які сьогодні присутні, тож це така була вступна частина, яка допоможе нам в подальшому вже бути більш конкретними в розборі тих чи інших питань. Any comments from people, please? Чи, можливо, ще є якісь коментарі? Я No, there are a lot of thank подякую. yous. Thank yous, and more thank yous. Okay, good. Well, I greatly appreciate all of you and your willingness to listen. I'm hoping doing more, looking ahead, we can engage each other actively at the moment and perhaps even discuss specifics and problems and so forth. Thank you very much. Я дуже вдячна вам за вашу сьогоднішню присутність, за те, що слухали мене, за те, що ставили ваші питання, і я вже не можу дочекатися, коли ми з вами будемо розглядати ваші більш конкретні питання наступного разу. Ще раз вам дякую. Дякуємо, Марко. Дякуємо, Олександру. Thank you, Mark. Thanks, Alexandra. Sure. Thank you. We'll talk again. Anybody, as far as I'm concerned, can contact me directly at any time. It doesn't matter to me if there's a procedure that's better, that's fine, but I'm available to anyone anytime. Thank you. Ще раз вам дуже дякую. Нагадую, що я доступний для зв'язку майже увесь час. Якщо є конкретні запитання, то їх можна називати Володимиру. Проте, якщо вам зручніше з якихось питань сконтактувати зі мною, я буду дуже рада. Ще раз вам дуже дякую. Okay, have a good evening. Have a good day. Okay, you too. Thank you. Дякую. Всім до побачення. See Дякую. you guys again. Thanks a lot. Goodbye. До зустрічі. Bye-bye. Дякую.